Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Just recently, Ukrainian hackers carried out a cyber attack on the servers of the Federal Certification Service for issuing digital electronic signatures. As a result of the attack, the process of issuing electronic signatures was stopped. The servers of the Osnovanie authentication network, whose centers are located in more than 60 regions of Russia, were the target of this attack. The infiltrators managed to steal 1.5 million electronic digital signatures. Osnovanie is accredited by the Ministry of Digital Affairs of Russia to issue electronic digital signatures. It was established in 2010 and licensed by the FSB and the Federal Service for Technical and Export Control. So now Ukrainian hackers are allegedly planning to sell this user data and use the funds to support the armed forces of Ukraine. The Russian firm is denying that the digital keys were compromised, though nobody really believes that. So it appears that a Russian company is now supporting the Ukrainians in this war. What a twist. A Russian chief war criminal, or as you may know him as simply Vladimir Putin, cannot resist threatening the West. Vlad has a lot to say after the US and Britain granted permission to use long-range Western missiles to strike the territory of Russia. Происходит попытка подмены понятий, потому что речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Дело в том, что я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе. Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников или Евросоюза, либо Соединенных Штатов, в общем, с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Putin claims that for the use of long-range missiles, Ukraine allegedly needs data from Western satellites, which can be provided only by the military of NATO countries. It seems that Putin is continuing to attempt to bluff his way out of the difficulties he faces. The Russian president is telling everyone how well he knows what NATO can do and what things the Ukrainian government cannot do. So, dear Vlad, if we're playing that game, now let us tell you what you can't do. You can't invade other countries just because you decided you want more territory. You can't kill civilians every day. You can't occupy territories of a neighboring sovereign country. But who cares, right? For the Russian government, it's more important to give orders to others than to look at themselves. Now let's talk about Russian MP Andrei Gurylev. You probably know him from our show because we're always talking about him constantly threatening strikes on Europe, the UK, and the United States. But today is a little bit different. Gurylev recently got into a traffic accident in Russia and was shocked by how Russians live with such bad roads. Does anyone want to break the news to him that roads aren't the worst thing for Russians in Russia? Подвеску вырвал. Ямы такие, что не объедешь. Я не знаю, как уже говорить, эта дорога Мурсиянск-Краснокаменск, знаменитая. Машина объезжает, она вся в ямах, причем яма таких, что невозможно проехать. Даже на многих этих препятствиях знаки-то не стоят. Вот она яма, на ней он вырвал подвеску.
Наша региональная дорога. Приличные края острова. Я не знаю, кому что говорить, наверное. Когда Министерство строительства этим займется. Now, Russian politicians are so preoccupied with nuclear threats to other states that they barely even notice the conditions in their own country. Maybe it is time to start caring about your country and your people and, I don't know, stop destroying others? Or is that too much to ask? Russian Foreign Ministry Sergei Lavrov has accused Ukraine of nuclear terrorism. Yeah, I know it sounds crazy, but this is a real statement by the war criminal, liar, and representative of a country that has occupied a nuclear power plant. Главной визитной карточкой Украины стал ядерный терроризм. Вы наверняка следите за сообщениями об атаках, о попытках ударов по Ленинградской, Калининской, Курской, Запорожской атомных электростанций. Запорожская станция была буквально на грани катастрофы, когда вооруженные силы Украины 11 августа обстреляли ее, и пожар серьезно повредил одну из двух башен охлаждения электростанции. Это серьезная ситуация. Как-то Запад на нее посмотрел легкомысленно, я бы сказал. Хотя действия их марионеток могут в итоге привести к катастрофе, подобной Чернобыльской, от которой пострадает прежде всего Европа. Ну и в районе Курской атомной электростанции тоже очень напряженная ситуация. В ходе визита на эту станцию 27 августа генеральный директор МАГАТЭ Гросси лично убедился в наличии следов преступных атак. So, let us tell you what Russia is doing to the Zaporizhzhia nuclear power plant. Since March 4th, 2022, the plant has been under the control of the Russian military. The Russian authorities have placed military equipment and ammunition at the site, and they're also shelling the station itself, destroying power lines and causing power units to be shut down, all while blaming the Ukrainian armed forces. Just a month ago, the president of Ukraine, Volodymyr Zelensky, announced that Russian forces had started a fire on the grounds of the Zaporizhzhia nuclear power plant. In the 2 years that the plant has been occupied, Russian troops have caused damage to the facility amounting to a cost of almost $1 billion. But sure, it's the Ukrainians that is the nuclear terrorist. Remember our favorite Russian clown, Vladimir Solovyov, who's always accusing Ukraine of being a Nazi state? But has he ever seen himself on his own show? Let's listen to Solovyov's latest of many threats. Если на территории Украины будут сохраняться российские войска, то есть российские базы, вот тогда мы можем обеспечить себе безопасность, и нейтральный статус Украины будет поддержан. Иными словами... Или дальше. Но я не понимаю тут вашей скромности. Я вообще считаю, что идеальный барьер – это Атлантика. Да, естественный барьер. Вышли на Атлантику, и все хорошо. А прекрасное место для наших войск – Берлин, Лиссабон, Мадрид. Нет, как красиво наши выглядели Володь, в Париже. Я твои интересы понимаю. Не, мой интерес простой – Италия. Я и говорю, я это понимаю. Но уж на всякий случай. Но все-таки, так сказать, нас не очень много, чтобы Париж. Вот это все вот как бы этих вот... Братья-белорусы с нами. Держать. Ну, белорусов тоже не хватит. Мы обратимся к Китайской Народной Республике. Now, I know if this guy thinks he's being funny on national TV, but at least we can be thankful that Solovyov records all his statements. I'm sure it'll be good viewing for the audience waiting for him in Hague. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.